Enza. Yebogedde TV zammwe zitaddeko ebirala wansi. Omusajja n'agamba nze siri musibe, wansi bagamba omusajja yali musibe. Kati ntugamba katubayite mulyekwatire. Oba nammwe mugenda ne mulimba ebyo tiwali buzibu, naye kasita muba mubiwulidde. Bantuukirira kubatwala nange nja kwogerako engeri gye bajjamu n'engeri gye nabatwala. Bagamba babadde bawange balina ebifo bye basuzeemu ennaku zino zonna. Basula mu hoteri G1 erina kamera nsobola okugendayo nga bamawulire nolaba basoma. Olwavaayo kyetaaga muwulire temuddukira nnyo ku byabali. Anti njagala babuuze ebibuuzo nga balina bwe bashuutinga mu kifo ky'okumala gakwata ate media ne bagikozesa nga bwe baagala. Kubanga ffe tuli b'amazima twetaaga amazima. Bino ebyokulimbalimba tetubyeta. Ate n'ekirala nandyagadde sekretary yaba asooka kubanga ye administrator chairman ajja kwogera oluvannyuma. Kakati Secretary yasooka. Yaba asooka. Bwana Secretary. Chairman ajja kwogera. Kiki ekibatutte mu kooti? Kiki ekyabatuukako? Nobody now going to for statement. Ojja kutula. Sagala kamera. Statement yange mujja kukwata ku kooti. My name is Singwa Paul Kagombe. Mchetereza. Uganda sebo ndimanyi ndi musajja mulangira. Amanya nze Simbwa Paul Kagombe nga nze Senior Administrative Secretary wa National Unity Platform era nga nali Secretary General wa National Unity Reconciliation and Development Party nga tenaba kuba nti eyingirwamu ba People Power Team. Tulina enteeseganya ze twagenda nabo mu maaso ne tuba nga tukanyiza okubaako ebintu ngeri gye tubitambuzaamu
naye ne bitabeera bya mazima ne batakola kye twayogera kuba nti tutambulirako. Olwaleero nvaayo okuba nti nkiryalinga ebintu ebibaddewo bibadde byogerwa olw'embeera eriwo olwaleero mu ggwanga nti twawambibwa ne tutwalibwa ne batusibibwa ne tutulugunyizibwa okuba nti tukukola statements ez'enjawulo. Oluusi ebimu biyinza okubeera nti tebiri formulated, naye ng'ekintu ekituufu ekiriwo kiri nti tetulina buzibu bwonna, tuli mu mikono mituufu, tulina eddembe lyaffe, tusobola okutambula, tuli mu buwambe, era nga ne buli kye tukola kyonna tukikola mu kweyagalira. Embeera ezenga erabika nti abantu bawogera ebigambo bino nabiri ebitakwatagana, naye ng'ekituufu kiri nti tuba twetaaga kuba nga tujjayo amazima agasinga okuba amatuufu. Eggwanga ne libeera nga litegeera, abantu ne basalawo nti ani atatambudde bulungi oba ani atambudde atya, kubanga tekirina kubeera ku sayidi emu kugamba nti gundi akoze bubi oba gundi akoze bw'ati. Bwe twabeera mu nzikiriziganya n'abakulu abo, newankubadde nti ensonga ziri mu kkooti naye nga nja kwogeraku katono, sayidi yaabwe yalemererwa okuba nti etuukiriza bye twayogerako. Nze senior administrative secretary mu formation eyo empya, newankubadde nga engeri gye yafomingibwamu nayo etankanibwa, naye okuva lwe nava e Kakiri mu purported meeting n'abakulu abo, ebintu byonna babirekanga bwe baayagala, ne batambula ne bakwata kkubo lyabo. Ekintu ekitabadde kituufu n'akamu n'akettondo okuba nti bw'obanga oli senior administrative secretary bakola ebintu mu ngeri nga gye baagala obikolamu, ebiri guided by the constitution of the platform. So netuuka ekiseera ne tulaba nti tekisobola kubanga ki addinga up. Mu lubereberye kyalowoozebwa nti tugenda kukola nga bwe twali tulowoozezza okuba nti tukola, naye kikwasa ennaku omuntu obanga mwagala mu aiminga okutwala obuyinza nga mulowooza nti bwe mwagala okusikira oba oliawo tebakoze bulungi, naye ate mmwe mu ntandikwa yammwe ne mulaga obutali bulambulukufu mu lubereberye, then kitegeeza nti waliwo ebintu ebirala ebikusikiddwa ebigendererwa mu ekyo. Kubanga tetuba nga tutambulira mu nkola ey'amateeka nga turunninga political party, tulina okuba nga tutambulira mu guidelines ezirungamya ebibiina by'obufuzi mu nkola eya ssemateeka. Naye bw'obanga otunuulidde olwaleero ekiriwo, nze ekinzijayo okuba nti neeyogereranga bwe neeyogerera bwe nti ekintu kino tebankaka kiyingiramu nga manye ebigendererwa ebiriwo, naye ebigendererwa ne biba nga tebikola ki, tebirayiminga. Nti olaba nti akakiiko twalina okufominga obukiiko nga tuvudde mu delegates conference e Kakiri, obukiiko obwo ne butafomingibwa. By virtue of my position as senior administrative secretary, nze secretary to the executive board of National Unity Platform, board erina okubanga efominga electoral management committee, election management body eya platform, naye na pressinga abaami abo nimbagamba tukole wetti ne wetti according to the guidelines, nekigaana. Era n'olukiiko olwo oluliwo ti lunominatinga abantu simanyi ngeri gye bakola ki, gye balufominga, kubanga nze mu jurisdiction yange nga secretary to that board sikolanga ki, siteekanga ku mukono era sigatanko ki tofaali. Kati bwetunuulira embeera eyo bwetyo nga ddala tetusobola kubanga tutambuza ekintu nga bwe twakola ki, nga bwe twayagala okuba nti ekintu kikola ki, kitambula. So anomalies ezo zonna ezibadde zibeerawo
okuviira ddala ng'erinnya ly'ekibiina likyusibwa paka olwaleero ziba zikulaga nti marriage tesobola kukola ki, tesobola kutambula bulungi. So basically embeera etubaddemu ebadde bwetyo okutuuka okulaba nti ovaayo okuba nti otambulira ku ludda olulala. Ebigambo bingi byogeddwa naye ng'ebigambo ebyo tebiri informed, ebigambo si bituufu, kubanga nze wendi nze Simbwa Paul Kagongo, naye ate omuntu bw'abanga asobola okuba nti anjogerera nga bwendi mu mbeera enzibu ennyo, nina famire, nina omukyala n'abaana tebannoonya, ne ku ssaawa zaakakati nga sinaakuyingira mu press conference eno mbadde njogera nabo. Kyo no kyongera okutangaaza nti eddembe lyange nkola ki ndirina, era buli kyenkola kyonna sikikola nti ndi ku duress nti nkakiddwa, nkikola olw'okuba nti ngoberera ennono. Ekintu bwe kiba tekikoze kiba tekigenda kukola ki, kiba tekigenda kukola. So tetwetaaga kuba nti wabeerawo okubuzaabuzibwa nti ate omuntu aliko hasito okukola kino, omuntu ali fosito okukola kino. Ebintu ebyo si bituufu. Waliwo era byempulira mu nkubo kuba eyo ng'abantu babyogera, bannamawulire babyogera, buli ne bagamba kino, naye ffe tuli bantu beesimbu era tukkiriziganya okuteeseganya na buli muntu yenna. Bwaba nga waliwo omukisa oguteesa n'omuntu tekitulinaako buzibu kukola ki, kuteesa, kubanga we are living in a democracy. I take my side, n'omuntu naye n'atekinga side ye, obwo tebubeera buki, tebubeera buzibu. So tuleme kubanga tuvumaganya ono tumuvumaganya oli ate nga tewaliwo nsonga lwaki tukola ki, tukola ekyo. Ebigambo ebyo byange byogera nga ndi free kuga sirina muntu anfoosinga kukola ki, kubyogera. Olutalo bwe luto bwe luli. Ate oluzungu. Okay. Soka Luganda. Soka. Well, ladies and gentlemen, my name is Nkonge Moses Kibalama. Soka Luganda. Soka Luganda. Wear uniform. Amanya gano amajjuvu nze Nkonge Moses Kibalama. Mbadde ndudde wano kubanga ndi Munnayuganda, abeera mu kibuga Kampala, nkolera mu kibuga Kampala emirimu gyange n'ebyobufuzi era tubiddukanyiza wano Kampala. Nga tubiddukanya ebyobufuzi ebiseera bisinga tubadde tuli ku sayidi eri clean, kuba ekibiina kyaffe tekifunangako appeals nga zino nti oba kibuuzibwa oba waliwo ebitateredde. Naye twagenda emabegako eyo ng'ennaku z'omwezi zaali 22 Ogwokubiri 2018. Tetusuubizibwa bannaffe abo abogeddwako mu sayidi eri nti tuteese tukole delegates conference, tutwale ekibiina kittu tutambule nakyo okugenda mu maaso. Twakkiriza bulungi nnyo okukolagana n'abayama abo, naye nga ekikulu kye tukonsirali nga tugamba nti ffe musanze wano Nurp NURP tetulina bulungi ssente zigenda kukola ki, kutuuza lukiiko lufaananga olwo tabamiruka. Bannaffe tubasaba nti kabali mwenga omwagala okujja n'okutwegattako mutuweeyo $3 ka budget katono ako $3 so that abantu abanajja mu lukiiko ng'olwo basobole okufuna engeri y'ensako ya transport okuddayo okubaliisa wano n'okubanywesa n'okusasula hotel. Kugamba delegates conference ebeere nga ddala ekutte akati mu mateeka. Bannaffe baatusuubiza nnyo, naffe twalina essuubi nti ddala bajja kujja
naye yali ebula ennaku 2 abaami abo nga tubanoonya bunoonya mu Kampala teri gw'olaba. Kaakati olunaku we lwatuuka twali tetuyinza kusazaamu lukiiko lwe twali tuyise. Olukiiko twali tuluyise lutuule ku Hotel Triangle, naye olw'obuzibu bwa ssente ezitaafunika kuva ku ludda luli batulimba ne batulimba ne tutasobola kutuuza olukiiko lw'abantu bangi nga bwe lwandibadde. Twagenda mu maaso ne tutuusa olukiiko ku miriraano awo, olaba nti abantu twalinga 4 okuwandiika minutes zonna, resolutions, declarations zonna ezaali zeetaagisa mu kibiina ky'obufuzi. Twaziwandiika bulungi ne tuzimaliriza, era ffe mu kuziwaayo mu Electoral Commission nayo yasuubira nti eddala ebiwandiika biki bituufu. Bagenda mu maaso ne baligesa ne babifayiringa ne babitwala entebe mu gazeeti ne babiranga, kibiina kikyusizza amannya. Naye mu butuufu nga mu kukyusa amannya ago tetwatuuza lukiiko luli olunene nga bwe kyali kikola kyetaagisa. Naye okuba Electoral Commission twagiwa ebiwandiiko naye teyakyekingayo okutunulayo nti ebiwandiiko bino biri mu makubo gafaana gatya. Ne batuwa erinnya NUP, National Unity Platform, nga ffe tusabye. Oluvannyuma lw'ensonga eyo, wadde gazeeti emaze okufulumya, ne batuwa ne certificate empya erangirira NUP nga ekibiina ekizze mu kya National Unity Reconciliation and Development Party. Kaakati NUP neekola emirimu gyayo bulungi emyezi egyo egyasooka n'okutuuka kati. Ndowooza nga bwe twali tudduka marathon nti tumaze okufuna erinnya NUP, ffe abaagirimu enkadde NURP twali tugenda mpola mpola. Omanyi bw'obeera ng'odduka marathon gwe lw'oyagala omaleko mangu, ne tuleetamu abasajja mu kibiina omwo batwegasseeko under conditionalities ne tuziseetinga. Ekibiina okukitambuza obulungi tulina okuseetinga kino, tulina okuteeka kino in place, tulina okutuuza delegates conference n'ebirala bingi bifaana bwe bityo. Well, certificate nga tumaze okugifuna twagenda mu maaso ne tuddukanya ekibiina era nga bulijjo ekibadde. Naye we twagenda tuyingibwako abasajja bannaffe abo, ebintu byakyuka kubanga administration tekyatambula nga ekibiina we kyandibadde kitambula normally. Abamu ku ffe ne batuteeka wali ku katebe ne tugumira akatebe ne tugamba nti wa abasajja bano sipiri gye baleese osanga banaamalako ffe ne ludda ku katebe wali. Olwo nno gwe wawa obwa senior administrative secretary naye baamuyitanga lumu na lumu kunnyonnyola kano oba kali, naye nga tebamuwadde ofiisi nti yiiyo okutandika emirimu gye. So we are so disorganized during the time. Era tutambulidde nnyo mu kavuyo awo n'okutyankalana, tewali bukkakkamu bwa kibiina ne bammembers. Tusobola kutuuza kiiko okuleeta bammembers into line nti ekibiina ky'obufuzi kitambuzibwa weekiri. Bali bannaffe baasigala mu mugendo gwabwe ng'ebintu babitambuzanga abali mu mugendo. Wadde ekibiina wano weekiri naye ng'ekibiina tebakiwadde mu waatwa kusimba makanda n'abantu abo okusobola okujja okukolera mu kibiina kino ebintu ng'ebyo. So kaakati okutuusa lwe tutuuse mu nnaku mwezi nga gumu oguyise emabega, abamu ku bammembers b'ekibiina ne bagenda bateekayo okwemulugunya kwabwe mu kkooti. Okwemulugunya okwo okutuusizza okugenda mu kkooti olunaku lwaleero, ne tugezaako okuttaanya ensonga ne tunnyonnyola akawuvu n'akagga okulaba nti ebintu ebyakolebwa oba irregalities ezaaliwo mu kukyotesa erinnya lya NUP, irregalities ezo zivaawo zitya, irregality ezo tuzivaamu tutya okusobola okugenda mu maaso. So kati ensonga eri mu maaso ga kkooti egezaako kwetegereza nakumanya ani mutuufu oba issues zino zonna tulizeeyizinze
kati kooti eyagala kumanya ani omutuufu byagenda bitya byakkirawa. Betutegezeddwa olwaleero nti kooti wemaze okuwulira sali yaffe nga babadde mu kibiina eky'emyaka 16 egiyise, kaakati kooti ewulidde n'ebimalayo, balooya ne balooya basigadde okukola final submissions okulaba ki kooti kyenaisalawo. Well, interview mwagala kugiconductinga. Yes, because we have to avoid this. We can have English submission. I thought we could have both, but well, the reason we are here is to clarify on a few issues that has emerged out of today's court session. You know, imagine session. The court session wanted really to have it clear how we came to this political party, the National Unity, Reconciliation and Development Party, vis-a-vis NU and NUP. So we've been able to give clarity to the court of law as in regard to the two entities, NURP and NUP. So as leaders, former leaders of the NURP, that's the National Unity Reconciliation and Development Party, we are able to clarify in court that the very important meeting that should have held place, which should have taken place on the 22nd of February, that's 2018. Actually, that party was held lonely by the members of National Unity, Reconciliation and Development Party. It did not include Kyagulanyi or any one of those people were being accused with, because they were not members of the National Unity, Reconciliation and Development Party. So we held that meeting as members of NURP. Having held that meeting, reason why we didn't hold that meeting officially at that Triangle Hotel was that we had been promised funding of a delegates conference, but that funding did not come our way because our colleagues there who had promised that money backtracked on their statement. They never paid that money which we required to hold it as an authentic delegates conference. So up to a time when we are approaching 22nd of February 2018, what happened is that with us as leaders presently in that political party, what we did was to convene among ourselves. We were 4 experts there, and we wrote down minutes of the particular meeting because we knew the agenda of that particular meeting. We knew the agenda. We knew what that meeting desired. We needed to change the party name. So we did all these minutes. After making the minutes, we retrieved the resolutions and had them submitted to the Electoral Commission. So when we presented all these things to the Electoral Commission received them as a whole, per se, and eventually they gazetted the change of name from National Unity Reconciliation Development Party to NUP, which is the National Unity Platform. Now, having changed that name, a month after, the group of People Power came to us and requested that since you have already changed the name, can we negotiate and try to usher in a new leadership? We agreed,
on issues. But even when we were coming to the Kachiri meeting, there was no such a money that exchanged hands. I hear some Ugandans here claiming, oh, these parties were sold, the political party was sold to Kyagulanyi. There's no any such a fact or truth of selling the party, because I've never heard of any party being sold in Uganda. All I know is that parties are not for sale. Therefore, I challenge anybody who claims to have bought or to have sold a party to come forward and challenge us. There was no exchange of cash of any kind. So that's how things went. Having changed the party name, they gazetted in Entebbe, and eventually we thought that we were on a smooth road until such a time when some few members of the political party, the NURP, came out and put a claim, which became a court case. That claim became a court case, of which we are required to give evidence today. We've been able to give them evidence to the fact on how the party changed its name and how it acquired new leadership. So that's the main gist of today's matter. Yes? Yes, Mr. Kibalama, you said in court that the council second asked whether you needed court to assist you to regain that freedom. Mr. Kabonga just said that you are free. What kind of assistance did you need from court? Another thing, there is a clip, the video clip that's circulating on social media. Or at the night, you are asking like $5 million from NUP leadership that they failed to give you that money. How true is that video? Are you aware of it? Where was it shot? I can't speak on behalf of any blogger who might have played that video, because I don't know them personally. I don't know that blogger, so I don't know the authenticity of that program. I wish I knew. I would really throw light on the same thing. But those claims that they promised us some money, not only money, but we had a lot of pleasantries, you know. We had a lot of expectation. Can I chip in a bit? People put in, people promise earth and heaven, but those things could not be realized. Which kind of assistance did you need? And whoever promised this, you know, because we didn't have written agreements, as there is no, you may talk about it, but there were no written agreements, and no one is willing to you know, insist on as a true statement. Yogera ku katambi yako mu Luganda. Akatambi akatambula osaba $5,000,000 eza $18,800. Ate ng'ozisaba ani? Bobi Wine azirina. Akatambi kali mu kutambula kalaga Oyo kakati blogger. You know these bloggers. Omuntu akutta akatambi ke abadde mu buliri bwe, abadde wa simanyi. Kakati kagoyinze viral. Kagoyinze viral on the airwaves. Should I state, you know, what statement can I make there? Akatambi tokamanyi. It doesn't have. Njagala kumanya bakatambi okamanyi batokamanyi. Sikamanyi. Muki? Akatambi okamanyi. Bibino byonna mubitadde wano. Kakati what do I know? You see, what happens is when somebody tells you that he doesn't know something, I don't think it is important for you to insist so that he admits in your favor. We are not insisting. No, issue is we need to get information, but the information can be got from the person without coercing this person.
He says he doesn't know this, so let us leave it at that. You also The appeared in issue- that very clip. We aren't aware of Kayunga it. Paul, Mm. you will pose that question to me when that time comes. I wanted to just give you clarity onto the issue of the assistance. You said he asked the court to assist him regain his freedom. Yes. But why can't we leave matters of court to court? Because if he asked court, yes, for assistance, has court granted him assistance for his freedom? To me, I believe he's free. That is why you are not seeing any security here guarding him. I'm the former Secretary General and the Senior Administrative Secretary to National Unity Platform. I'm free to walk everywhere, and I think when you look around here, there is no presence of security. Anyway, So, are you if I, aware of that clip? You as an individual, because you are also in that clip. Are you aware of it? The clip, What's called a clip? You know the clip? it is a video recording. Mm. I think that was my voice. but he's saying Where- it No, was. no, no, no. Where was Let it us shot? not mix these two things. I'm called Simbwa Paul Kagombe, and he's Nkonge Moses Kibalama. But the two of you features in the video, In the same video, Yes. I And he's need to saying- speak about what I know Yes, myself. you said you know about that video. So we just need to understand, because there are a lot of controversies out there and we need Yes. to clear it. Yes. Where was this video shot, and what media, what kind of media assisted you to bring out this information? Since you are getting this from social media, yes, it could have originated from, there must have been a media coverage when I took my video. but Yes. with Was it words. you in control of that video or someone? Because I know when I spoke. Okay, sir, That means I want was to in pose a control. question. A colleague of yours is saying that he wasn't aware of the recording. He has just been But at the asking same me, time, he has you just been asking me But at the same time, what you people the are clip, actually- because you are using these clips. So he was like, There is this video clip on top of the This is an official, certain buildings in this is Kampala an at night. official video You clip. were saying that there is a deal gone bad between you and the national platform. You see, and you are Kayunga. demanding $5 million. Kayunga Paul, Yes. I want to be honest and clear. We It is media that twists and changes language. Issue is, we have been categorically clear. Most of the dealings we had with the movement, so-called people power, we had several engagements, but most of them were gentlemen's agreements, and they are only known between us and the people that we talk to. And these were principal engagements that is known to us and the person we were engaging with. It was not a composed committee of the movement and a composed committee of National Unity Reconciliation and Development Party, but it was an engagement of principals and agreeing gentlemen. Back to the We clip. have You not did not got the answer answer the question. clear. Were you in that clip? Where was it shot? The clip was shot from Kampala. Where? The place. We are here to clarify what is No, the we rumor need- that we is need around clarity all over on town. this. Well, let's And wait it- for they that will clip. You see see, the what you see the impression, Paul. the impression that the media creates, that this clip was taken under duress. No, what's the answer to We that just question? need What is the place. question? Where was Question. the The question? location? Where was The that location. Please, video please. shot from? May I answer that? We shall get to answer those issues of the clips when you have another matter, either before court or things like that, because that would be an official ground where truth must always be told. That's what And I probably, pose a question. and Why probably, is it too hard for the two of you to answer that simple question? I don't know. I'm telling you one thing that you should understand from me. Because we have this, everybody now recording here. I don't know whether those are the clips or not. Or someone else who may be there in the corner. I also have a few Now, questions. do I know whoever is here now taking these clips? My brothers, you are all here. Do I know your names? Okay, I don't let me know. ask you a simple question. Where are we right now?
We at Mosa Court. Yes. So where was We were So asking where was the clip anybody that asking me about Mosa Court clips, I'll give him that. So if you know we are at Mosakot, where Anyway, were you guys? let me Anyway. There is a clip allegedly shot from Acacia Mall rooftop. Were you at Acacia Mall at any point last week or 2 weeks back? Not, sir. Just Not clarify. at all. You have never been at Acacia Mall? Yeah. Anyway, mine is, I have a few questions for you, Mr. Kibalama. What threat are you facing that compelled you, as you allege, to seek for security for your own life? Yeah. Ever since we went into a marriage of people power and national unity, reconciliation and development party, people have been following me all the way from Kampala to my home. Every day almost. Sometime they jumped over my fence. Only to hear people in the compound. So when I touched them, of course in that panic, they tried to jump the fence again and disappear. And the next day at my home, I had to call in the OC station of my area, who sent in what? Reinforcement of police officers who fired bullets as well as I was in my house. And they fired the bullets outside the house, and people vanished. We never arrested them, but I've been reporting these threats from time to time. As a matter of record, if you are saying you reported to police, and as you were explaining, we had in the element of army. So why were you not under police protection and instead went That's under not for me to protection? answer, my brother. How You are can I here, you answer can that? tell us. I'm a civilian. I can't answer that. I requested for protection because of the activities that has been, coming on to me every day, every week. So I requested for security, for my own protection, for the protection of my family, and because I live very far. I go back at night, I come very early, and my life was totally in danger. So the moment I reported matters to police. I don't know how police transmitted that particular message or reports to other security agencies. Now, with the security agencies, they may decide to send you LDU, they may decide to send you military police or anything, I don't know. I'm not very versed with, I'm not so much conversant with what? With the deployment or security deployment. Mr. Kibalama, Yes. You said you touched those people. Mm-hmm. Were they armed? And two, those people that you saw, were they armed? Yes. What were they armed with? And then another question is, the deputy UPDF spokesperson said that you went yourself seeking to see the CDF for protection, meaning that you didn't go to police, you went directly. We just need to clarify this. And if you reported to police, do you have any reference Please. in regard to your claim? Gentlemen, I'm a trained officer. But you said you were civilian. Who said? My friend, I'm a trained officer. Okay, were the people that attacked you armed? Well, when they attacked me, I called the OC police telephone, and he sent a reinforcement. They fired the bullets outside my house, so those people ran out and went, unhurt, unfortunately. Now, as they went, and that we have had such an incident. You said you touched. When you touched, you saw people who jumped over the fence. Yeah. Were they armed? They were armed. They had 2 guns, but they were 4 in number. When was that? Oh my God. Were they people power people? People power people.
I don't know the goonies who came to my house. You are naming them now because you have some idea about it, but I don't know the people who came to my house, whether they were ready guards or people power or whatever. Mr. Kibalama, when was that? Kakati Mr. Kibalama katutire mu Luganda briefly katono nnyo ku issue eno ebaddewo. Mr. Kibalama, You have your passport, and if you don't have it, where is it? Katuddiremuko mu Luganda kali akasoose. Okay. Gentlemen, I don't have my passport. when was Well, the date my that he passport. attacked you? My passport. Let's not really. Yes. My passport was confiscated by some of the friends that we used to work with. No, we had joined, these people had joined us, so in that they requested me to hand over this passport. I don't know the reason why I had to give my passport. More clarity on that. Which people? What clarity do you want? And under which circumstances? Under which circumstance was it confiscated from you? And how can your friend again confiscate it? Not actually. It Well, is, the truth is that this gentleman here brought a message to me that he needed my passport over issues. I handed over this passport to the gentleman. This guy, he seated before you, and he took it to a certain office, which I don't know. So this passport has ever been kept by that office. Even my phone is my phone. yeah, And who sent you to the confiscate issue it? of the passport stems from quite back because it was the executive secretary of People Power, David Lewis, who asked him for a passport. And actually, the passport was somewhere where I knew about. It was kept somewhere. So he kept on asking him for the passport. And then I went, got the passport, showed it to him, and I took it where it was requested for. And it is in the hands. He never signed it for it. And I didn't know the reasons as to why he took the passport. You are using, you are saying he requested, he's saying it was confiscated. Who's fooling who? You see, they might have had their own engagements, okay? But when somebody with Louis, so I get the passport, take it to Louis. Since I took the passport, Under which circumstances? And Was it a request that you take it to them? but of course there are instances when you have to understand a passport is a travel document, which is a government property. And if someone takes up that document from you, it creates an implication that you can't move anywhere outside the borders of. It is two-way now. It is either prohibiting him from traveling, or else the way maybe promising to take him somewhere. Oluganda ekintu ky'okutulugunya Ekyokulondoola. wasaba magye okuwa obukuumi oba wasaba poliisi era ogenda okikola kyava ku ki Sokoleka yanukule mu Luganda. mu Luganda Nalipotinga ku poliisi nti obulamu bwawe bwali mu matigga. poliisi yawa bikirya Nina poliisi yewange ku kyalo. bagiyita batya Tugende maaso. Ne bagamba nti obulamu bwawe buli mu matigga, so nti baali bazze ewange ne bagulirawo amasasi, nabo bakimanya nti obulamu bwe buli mu matigga, n'abantu abadde banoonoola every now and then. Of course, I took that as a serious threat and concern, and I reported to police. Oluganda. Ne ndipotinga ku poliisi. Kati bw'omala okuwayo ripooti ku poliisi, Poliisi yawamu ku Kibalama. mukulu nina poliisi ku kyalo gy'ensula bayitayo Buwambo, waliwo poliisi etwala Buwambo. kati amagye gajjiramuwa Kaakati nze we ntwala mata ku poliisi, poliisi ya ddembe okukozesa obukugu bwayo
okukuwa obukuumi awo obukuwa oburequestinga obukuumi okuva mu bitongole ebirala. Ebitongole ebirala wenamala okuwaaba ku poliisi oba okuteekayo ensonga zange nepitibwa mu ofisi ya CDF ng'ayagala okumanya insecurity ki gyenfeesinze mu kitundu kyewange era insecurity eyo eva ku ki. Kati after that meeting oba bise ennaku 2 nendaba nga bataddeyo wanga ki amagye okunkuuma. Siritambula na reference sebo. Abantu bano wabategeera baali bakulumbye. Ate nyinza nti okubategeera omuntu akulumba akunoonya obunoonya tuyinza temubala kutegeeragana naye. No. CDF yagamba kiwemwamusi Yangamba nti ensonga zange bazitutte serious era bajja kugezaako bampa obukuumi obw'enjawulo nsobole okubeera nga situusibwako bulabe bwonna. Bwe muva wano muddawa? I have two. My last questions. Otuva wano tudda waffe. Okay. One by one. I have two. There is information where it is alleged that we work for that passport. Mr. Chagulanyi had told you that they are going to take it to their donors so they can get the money to fund you. The money that you are saying in the previous video, it is 5 million. I don't want to indulge myself into such a discussion because those promissories are not officially documented. That I can put my claim on a matter of that kind because it was not documented. Okay. When someone promises you, unless the promise becomes either true or false, you can't do much. Yes, but how the passport was taken, that you were told that they are going to take it to donors so they can... That's a story. That's a story I don't want to believe, sir. And still about the same issue, there are allegations that by the time you went to look for security from the CDF, you had been told that you're going to be killed if you continue asking for that money. Is it true? From people power. So I don't want to divulge such information which I cannot substantiate. Yes, but we have media and we are live and some other media is on, so well, we need clarity on it's this. Good I'm alive. I'm alive, thank God. But I cannot emphasize such a hearsay. To emphasize on such a hearsay, whereby tomorrow you are the same media will come back and ask me 1,000 or 1,000,000 questions. My two last questions. We've seen One. you with Mr. Chagulanyi in court. And after talking to him, you seem to have changed your statements that you had made earlier. Are you under duress from Chagulanyi now? Actually, it was one of my questions. What prompted you to make to change your affidavit? What made me change? What change my prompted you affidavit? change your affidavit? I told the court today that I had to change this affidavit because I only signed the last page of that affidavit. I signed the last page of the affidavit without me reading through the affidavit. Actually, what I did, I got these signed pages, about 3 of them, and handed over to lawyer Anthony Wameri, who has been my lawyer for the last 12 years. Because I trusted him, having been together for that long, I trusted him. Wameri, when my son, when someone comes here to read through this document over the telephone to me, then that's when I would authorize someone to clip my signed page on the affidavits. Now, nakasembayo mu Luganda wamma Mr. Kibalama wagambye nti weetaaga obukuumi mu kaseera kano weetaaga okuddizibwa eddembe lye toliina era bw'ova wano odda waka oba odda mu mikono gya security. Odda mu mikono gy'ani bw'ova wano? Gentlemen, as I finish this press briefing, mu Luganda ngezaako kugenda waka wange
gye nja okusula era enkya gye nja okuva nkomyewo mu Kampala. Wateereddwa obukuumi bwakugiddwako tekikulumya? Tewali anzigyeko obukuumi mbulina. Obukuumi mbulina era tewali obunzigyeko ssebo. Nina obumu kkubo nina n'obwawaka. Mr. Kibalama, kireza obuyozo kiyinza okuba nga kisembayo okubagenda. Lawyer we yasooka gamba wagambye nti ekibiina tekitundibwa era political parties are not for sale. Yes, yes. Naye lawyer we yasooka agamba nti waliwo abanyarwanda abalyagala okuwa ssente mu kibiina ekyo. Kino kiri kitya? Lawyer wange yasooka ye mwami ani ssebo? Lawyer we yani? Anyway, kakati sijja kukiddamu Mukulu Kibalama ng'omusajja Omuganda, nze nno njagala kubuuza mu Luganda nti by'oyogera obikkiririzaamu ggwe ng'omuntu oba byakiwaani oba bipange by'oyogera obikkiririzaamu ng'omuntu wakati ensi yonna ekulaba. I'm talking my heart out to you. Gwe olabyewo emmundu, olabyewo omuggo, olabyewo ki wano. I'm very free. I'm carefree. Era nkya buno mpita wano jjamu mwami Kibalama tugulani piyo wano tukwateyo akantu. I will come. Era gwe ng'omuntu aludde mu security, enkola y'okufuula n'okupangapanga obujulizi esomesebwa busomesebwa oba? Ekyo gwe okireese olwaleero nze nsaba kwebaza kubanga gweokinako idea okirinamu experience naye nze training yange kuba na training ya Bungereza so kikakatako okugetinga ono merit omuntu kyaba akoze ekirungi oba ekikyamu ne bakimuvunaana ate bw'oleeta obujulizi obw'obulimba ogenda kubufunamu otya n'okusobola omuntu oyo okubeera prosecuted. Because many Ugandans, they are of the view that you are deliberately disorganizing NUP. What is your view on that? Disorganizing. What is your view on that? No, listen. I'm the one disorganizing NUP. Yes. My own political party. According to Ugandans. My own political party. Those Ugandans are liars. But in the delegates conference, you handed over the power. I wish in that delegates conference we had organized it so well so that you also take coverage of what transpired. Bejjusa kuba tebatambuza mirimu ng'ekibiina bwe kyandibadde kitambula. Nejjusa NUP ekibiina kyaffe ekirungi bwe kityo okubeera nga bakitambuza mu ngeri etali yaki ya bulambuufu. Abantu bayitibwa enkya n'eggulo mu nkuŋŋaana mu nkiiko ne batuula ne muteesa. Waliwo memorandum of understanding ebadde wali mu kkooti. Ono omwami yeegereseeyo naye nga memorandum eri very clear. Tulina ebibiina tulina abantu bameka ba senior officials betulize nabo tusobole okubeera nga tumanya obuvunaanyizibwa bwe bagabana. Buli muntu bw'agabana gwokola ogugwo n'oli akola ogugwe n'oli akola ogugwe. Naye kasita tumugendera ku ntegeeragana zammwe ezo endagaano zammwe ezo ne zibeera nga teziri adea tu ng'endagaano zammwe ezo tezitwakwatiddwa no bwegendereza. That's where there is a problem. Kuli Kibalama, Mwami Kyagulanyi ava kugamba nsi oluvannyuma lwa kkooti nti omugambye badde bakufulugunya n'ebigere biri mu ngatto. Baba nzigemu engatto. Ebigere biri mu njala. Agaye enjala bazi. Kibino badde tusuubira kubeera wa Twagala ebigere ebyo babikubakuba era by'obadde oyogera. Nze kyendowooza nti Mwami Kibalama musajja mukulu bw'agamba nti tebankubye aba akyogera ng'akikakasa. Tosobola kugamba wali lubali w'omulamu tasamira. Tangaza ensi ku ekyo ekyoga nti bakkuba era omukubi akama n'enjala teziriimu. Nze twamulabye ng'awenyera ng'ajja wano. Kameeza kaveewo okwo.
olage ensinti tukole tutya sikubwanga sikubwanga situlugunyizibwanga sikubwanga situlugunyizibwanga wabula nga ndina obukuumi obunyamba okuba nti sifuna balabe bonna bakola ki bantu sa kubula bwobwo nebigere temuliimu gundi emiggo nedda sebo embale yo watuukayo embale ndowooza nti bwali obudde bwa kiro naye natuuka embale awo ngeriyo omuntu gwe batwali tusuubira okulabayo omuntu wa nsonga omuntu ne tutamulaba so we are forced to come back to Kampala. Ani yali aluse olukwe lwa meeting y'embala? Olukwe? There's no such a meeting. Ate olukwe situlutegera mu Luganda naye olukwe is a different thing. Naye katulabe ku njala kubanga bannayuganda bali iga okakasa abantu balage ebigere abantu balage ebigere abantu balage ebigere nti tewakubwa sawa jitio bagala kulaba ebigere mukuba mweziri bagate kulaba njala mweziri wali yakugambye nti bankuba njala tezirimu ntabwo kuba bifaananyi ototeekayo simu tezirimu sokola bannamawulire tusanyusa okubalaba ebigambo ebyo tubadde tusaba ono katemba tugenda tambula kuva n'ebigambo ebyo tusuubira nti kyetukoze kyekyo naye nga tuli free wetuli we can be reached any one time. Yesebo mudakiika n'okuva kati tugenda kuba mu masengere njagala nnyo mu studio za NBS ngagala nnyo galaba Kayunga Paul ogendayo live mu studio kuba bakamanda bakunsabye. I've had a very long day, hectic. Mbadde nsaba Kayunga Paul olwaliro kireme kubanga kisoboka. I would appreciate and to come. Onasobola okujja enkya ku makya morning breeze. Kayunga Paul oba mukulu Kibalama morning breeze bwange ekirole ekisoboka ku morning breeze ku makya kinaasoboka bana ekiseera kino nga bamukitegedde mutya n'ekiseera kino kibadde kyagala tufulemu buleeti yawe ennaku zinga 2-3 Kayunga omanyi mukyagala solatire mukyagala ku speedi ya waggulu nnyo kiriyali mu nsonga ze. So I thank you. mwatugwera ngo muliro gwaka emotole tuli bakamba
era ngande sijja bakula nze Alex ngande sijja kuba simu mwagamba exclusive file mufune exclusive file zammwe Kibalama mpaka ku namba esimu zenzakikuba kikamusi sizimanyi gambo yakumu eno nkadde ya Moses ate iyo yakuwa enamba sizimanyi enamba sebosonyiwa yamba wandikawo yamba kyanje namba sizimanyi Paul, gwolesa essimu yo wano. Ekifo kino omusajja yakikulaakulanya. Mwami Kibalama. Okwatira mu ffeesi z'abayaayagalala. Nsaba ku namba tudde mu Pawulo yamba Pawulo yagikuwe. Nze namba sigimanyi nakufuna namba empya. Ante? Nakufuna namba empya, namba zange enkadde zonna zasigalayo ekamu ntya. Zasigala ekamu ntya? Gundi yagenda okukuwa namba Paul. Kale kale. Naye totidde ku bino ebigenda mu maaso. Nze. I served in the army for some years. Then I served in police for some years. Actually, so many years. And I trained from UK, Sandhurst, and then Derbyshire Constabulary. So, omuntu atya tabeeranga nze. Bino ebiriwo ekituufu kyekirwa kino. Tebakimanyi. Nedda ekituufu kino. Tetukimanyi, tebakimanyi. Kirina okutwalaga nti watunda omulundi otesaawo mu kibuga. Abamu bagamba nti watunda ekibiina, ekintu ekyobusiru tekiriiyo. Watundawo ekibiina, bakitundawa. Ekyagulanyi nyine ayinza okugamba nti yawa Kibalama miliyoni 2 oba miliyoni 10. Nothing. Ekintu nekiwayo mutima mulungi, samanyi ebizibu byenviiramu, kakati bino byetulimu. Naye ng'olimu erabika nze kuba nange yakunabye Okosi kati nkola ki? nakulabye ng'okaaba mu kooti nempulira nange ennaku kiki Bintu bizibu. Bintu bizibu. ngamba muzeeyi wange yakaaba amaziga mu kooti Bintu bizibu. kiki ekikifuula nekyala muwozi wamusimentinga geno mwozi Napita kubanga nina okuripotinga ku bulamu bwange. I had a lot of threats along the way at my home at night. Nze mpangisa abasirikale ne basula wano ku mulyango emiryango ewange nga naye baka mu nnyumba. ennaku zonna obadde ng'osala Kijja kukikubuulira. Batutwala Mbale gye tubadde. ani abadde The security system eya Uganda. naye nga kyekituusa security okwentula kuba awaayo ekintu Okitegeera. Following ojja kukifuna. nsaba okinyonyole bulungi ogambye ani president wa Nurp kati Mwami Kyagulanyi. Misa Kyagulanyi Robert. yani Kyagulanyi yani Robert. yali ku Sentamu Kyagulanyi. ye president wa Ekibiina. si ye gwe No, I'm not the one. Okujja ku kooti nga ne bekyusizza musala yaayo. Otherwise it's I handed over properly. So I have no claim over that part. bino tebiri mu state tokolera kutambuza kugane point ng'oyogeranga si yegwe gwe tumanyi Ne bwera gwe okola otya? Ne wobeera gwe okola otya? ng'olinga atiisibwatiisibwa Okola otya? Ne wobeera gwe ng'oli mu ngatto zawe muno mu nnyambadde. How would you handle that? Okifiringa otya? kitegeeza kyokola tokyagala beyond record mwami omuntu
Please, I want to walk in town tomorrow. I don't want to get me in any way. I want to walk tomorrow to town. I want to be a free man. You are putting me in conflict with the state. I'm not in that category. I want freedom and I want to remain free. I'm not in conflict with the state and I can't conflict with the state. But you're already doing it. No, but now I'm here, I'm a free man. Probably I should go in the bar, you should understand that I'm a free man. Are they not taking you back to Mbali? If you're free. But I'm free. Will they not take you back to Mbali? Or will they not You'll question be you? informed, I don't know. You'll be informed. How shall we be informed? Amulega fuluma, nsiri kiyenje. Ebitokako bifuluma mu public. Naffe tukusaasira nga batabani bo, tukusaasira nga batabani bo. Ebintu bizibu. Nga batabani bo tukusaasira. Ebintu bizibu. Sure. Ogambye nti tolina buzibu na Kyagulanyi era pulezidenti w'ekibiina kati ate nga it is the issue of deportation in court. So which is which? Empati yakyusa okulembeze nga eyita mu mateeka. Ebintu byaffe byonna byonna byali mu mateeka. Kakati oyagala nkugambe nti si pulezidenti w'ekibiina nze pulezidenti. Pulezidenti omutuufu. Can you please? Nabivuddeko dda. Can you please? Please. No, but you are munyumyamu tubadde nammwe ebibuuzo mbibuuzizza. Please, omusajja ono akooye. Mbadde nsaba. Mr. Kibalama, please. Please, mbadde nsaba. Wuuno omusajja wo. Mbadde nsaba. Gwanoyo bbala. Abaami bano baleke jankutwala nze osobola okutwala gyeri. Bale tweyanziza nnyo. Tugende mu bbaala kati. Mr. Kibalama, kaserefi, Mr. Kibalama. Bwibanga bya serefi kabeere bya serefi naye no more questions.